Справа в тому, що війна тривала в Україні і до цього. Вона тривала з 2014 року. Єдине, що змінилося, війна охопила всю країну. І з тих пір тобі не треба було вже їхати, знімати війну кудись на схід України далеко, тому що війна була кругом. So the only difference was that actually the war in Ukraine didn't start in 2022. The war started much earlier in 2013. The only big difference in my work that I didn't have to go far away to the eastern part of Ukraine. I could go whenever because the war was all around Ukraine. Власне, для всі фотожурналісти, і не тільки фотожурналісти, всі громадяни нашої країни опинилися в тій ситуації, коли війна була кругом, вони були змушені, люди були змушені тікати зі своїх домівок, брати зброю до рук, а українські фотографи брати свої камери і документувати це. Тож, so the photojournalists and the citizens, they were all around the war. The war was everywhere, and lots of people had to go and protect the country, and also lots of people had to leave, to flee, to ensure safety for their kids and family members. And the job of the photojournalists was to take their camera and film what is going on. Ми продовжуємо цю роботу кожного дня. Дякую. And we are continuing this job every day. Thank you. Привіт всім. Дякую, що запросили мене до цієї дискусії. Мене звуть Олена Гром. Hi everybody, my name is Alena Grom and I'm very grateful to be invited to this exhibition and this panel discussion. Я народилась та жила в Донецьку. Донецьк – це промисловий регіон, який знаходиться на сході України. I was born and grew up in Donetsk. Donetsk is an industrial town located on the eastern part of Ukraine. Після того, як сепаратисти з підтримкою Росії захопили моє місто, я була змушена залишити Донецьк і переселитись до Києва. After the Ukrainian separatists, reinforced by Russian regular army, took over the region, I had to move out and live in another region of Ukraine. В той час фотографія для мене стала змогою уникнути травмуючої реальності. And the photography gave me this opportunity to escape from this traumatic reality. Я захопилась фотографією, закінчила 3 фотошколи. З 2017 року я мешкаю в Бучі. So I got very much into the photography. I've graduated from 3 photography schools, and since 2017, I've been living in Dubchak region. В 2022 році, 24 лютого, я другий раз стала переселенкою і вимушена була переміститись в Ужгород на захід України. In 2024, second time in my life, I had to become internally displaced person or a refugee, and I have to move out from Bucha to the western part of Ukraine, Uzhhorod, which is Zakarpattia region. Після деокупації я повернулась в Бучу. And after the occupation of the region, I returned to Bucha. Я працюю з темою війни з 2016 року. З 2017 року я їжджу в військову зону і знімаю проекти о людях, які живуть в умовах війни, розповідаю про їх життя. So starting from 2016, I've been working on the war topic in my photography, and starting from 2017, I've been visiting the war zone in Ukraine, mainly talking about people who have been living in the war zone.
Наприклад, до 2022 року я зняла декілька проєктів о дітях війни в Мар'їнці. Зараз цей город повністю зруйнований, і я не знаю, що сталося з тими дітьми. So, for example, in 2022, I made a project about kids who've been surviving through the war in a small town, Mariinka, Donetsk region. And nowadays, I know that this town is destroyed completely, and I have no idea what has happened to those kids that were depicted on my projects. У 2022 році, коли я опинилась в Ужгороді, декілька днів я була в шоці, а потім взяла камеру і пішла на вокзал в Ужгороді, на який стикались біженці з всієї країни, і почала знімати проєкт, який зараз експонується в Х'юстоні між кордонами. So in 2022, when I was already in Uzhgorod, a couple of days I was in complete shock, but afterwards I took my camera and went to the railway station where millions of displaced Ukrainians with their kids were arriving, seeing the refuge. And part of this photo art is represented at Houston FotoFest exhibition. Після 2022 року моя фотографія змінилась. До цього часу я робила більш концептуальну фотографію. Зараз я зрозуміла, що потрібна документальна фотографія, тому що потрібно розповідати людям історії жертв війни і потрібно більше контексту. So after the 22nd year, my photo concept has changed because I used to do the conceptual photography. But after the full-scale invasion started, I realized that people need more context. So I started to do the documentalistics because I believe it's very important to tell stories of people suffering during the war, and the international community needs the context. Коли я повернулась в Бучу і почула історії людей, які пережили окупацію, я зрозуміла, що фотографія не зможе передати їх історії, розповісти все, що вони пережили. З того часу я записую і відео, і тексти, тому що це ще є доказами російської агресії. When I returned to Bucha after the occupation, I've heard a lot of stories of survivors of the Russian invasion of Bucha, and all those horrors that I've heard, I realized I won't be able to capture through the photography. So afterwards, I started not only to take pictures, I started to do recordings, and I believe those recordings, they're also the evidences of Russian crimes in Ukraine. Дякую. Thank you. Thank you. This question, several of you have already touched on. It is, what do you believe is the role of a photojournalist in war? So, тож, це питання багато з вас вже затронули. Тож, саме питання, якою ви бачите роль фотодокументалістики під час війни? Це дуже важливо, тому що, перше, це універсальна мова. Фотографія, вона абсолютно інтернаціональна, не дивлячись на расу, релігію і все інше. I think it's very important because photography is common universal language, and people can rely to your stories regardless their race, occupation, social status, and country of origin. І особливо сьогодні, коли люди користуються соціальними мережами і дуже мало часу мають на споживання інформації, короткі форми, вони універсальні, і вони дозволяють донести інформацію про те, що відбувається, набагато більшій аудиторії. And especially nowadays, when many people spend lots of times on social media and they don't have that much time to consume the information, I believe it's very
powerful tool to speak and to deliver the message in this short form. Ну і звісно, фотографія це так само на сьогоднішній день це документування реальності для подальших поколінь і документування воєнних злочинів. And nowadays, of course, photojournalism, photography as such, is a way to document what is going on for the next generation and also to document the war crimes. Maybe I would like also to say a few words. First, I would like to explain that our cooperation with Ukrainian photographers was in that base that me and Jan Pohribný as curators, we are based in Prague. So our city, our country is not yet affected by the war. So we decided to help Ukrainian photographers that we will make all the work around it and prepare the exhibition to be ready to exhibit its captures, printing, and all this work. When the war started, we were thinking about a different project because Ukrainian photography has a deep history and it's very interesting and would be possible to show pictures which are based to Kharkiv school, for example. There are interesting photographers in Lviv which are based in old techniques in their work. So that was the first idea, but when we saw that the war is going on and that it's not a question of weeks, but it's a question of months and maybe years, so it was clear that we have to show what's going on. We have to show documentary, current Ukrainian documentary. And I think it's very important because Russia didn't attack just Ukraine. They attack democracy, they attack human rights, they attack our values. So Ukraine is just in the front line of this war in the moment. And Russia has a narrative culture. They are not so based on facts or objective reality. They are based on stories of myths. And therefore they have a very strong propaganda. And we all already experienced propaganda. In Prague, Russian propaganda is present. In Bratislava is present. In Budapest, Berlin, in the United States will be very present next year. You will see it. And so how we can defeat Russian propaganda, I think that maybe the best way are very certain stories about very certain people. And if you look to the pictures, to the images of our colleagues, you can be for a while with them. And it's, nothing, there's no politics behind, it's just that reality, that story, and that truth. Therefore, it's very important now. Трохи коротенько. Тож, я хотів би трохи більше сказати про нашу кооперацію з українськими фотографами. До війни ми планували трохи інший проєкт, тому що сама Українська школа фотожурналістики, вона має дуже багато історію і є багато що показати. Але коли почалася війна, ми зрозуміли, що Україна і українські фотографи, вони знаходяться зараз в авангарді проти російської агресії, тому що російське вторгнення – це не лише вторгнення до України, це наступ на демократію, це наступ на права людини, вони наступили на наші цінності. Тож ми вирішили підтримувати цей проєкт і також в якості такого собі елементу боротьби з російською пропагандою, тому що ми маємо історію російської пропаганди у нас в Празі, ми маємо історію російської пропаганди в Братиславі, і ми подумали, що це буде гарним приводом показати загальній аудиторії, там, де майже немає політики, і ми можемо просто зупинитись і подивитись на конкретні історії людей, які є на фотографіях, і трошки мати розуміння, де є правда, а де є пропаганда. Thank you.
Alena, would you like? Мені де розповідати? Do I have to speak? Окей. No. Фотографія грає дуже важливу роль у висвітленні конфліктів. Іноді розповідь про якісь події впливають на гуманітарну ситуацію, тобто йде допомога, люди починають розуміти, що відбувається. Фотографії з найгарячіших точок планети кардинально змінюють думки людей. Також воєнна фотографія – це ще і антипропаганда російської пропаганді. Тобто правда – це дуже потужна зброя, яку ми використовуємо. Thank you. So the photography has its unique role of telling people the truth. It has a huge influence because, for example, by only one picture, the humanitarian situation in the region could be changed, so more people could see the photography and the humanitarian aid will arrive. And also, lots of people can change their points of view towards the situation because this is the unique tool to tell people the truth. Додам, я вільно знімаю відео і фотографію, але є дуже велика відмінність. Коли, на мою думку, людина дивиться відео, її мозок знаходиться в режимі «я просто споживаю інформацію». Коли людина дивиться фотографію, вона спочатку каже собі «я вірю» чи «я не вірю», і після того вона починає думати. Тобто думати логічно і думати емоційно. У випадку з відео присутня лише емоційна складова, да? Тобто логічно мислення відбувається набагато менше. Тому фотографія, на мою думку, важливіша у цьому питанні, ніж відео. Досить часто. So I would like to add, I also make not only the photography, but the video, but there is a very important difference in the way people consume this information. So for example, if somebody watched the video, the more emotions they start to appear, versus when people see the photography, people start to challenge themselves. Do I believe in this or I do not believe in this? And this combination of logic and emotional part gives the unique experience, and it makes it a unique tool to work towards delivering the messages to the auditory. Дозвольте мені, будь ласка, сказати. Справа в тому, що роль фотографії одночасно складна і доволі проста, тому що основна задача фотографії, фотожурналістики – показувати історію людей, підсвічувати їхні трагедії, особливо коли мова йде про таку жорстоку війну, яка зараз триває в Україні. So let me add, I believe the role of photography is simple and complicated in the same time. So it's simple because its role to show and highlight the people's stories, especially for such complex contexts of such a brutal war against Ukrainians. За час війни, яка вже за ці 1,5 року війни, яка триває в Україні, ми вже переконалися, наскільки важлива роль фотографії, тому що в цій війні, тому що завдяки фотографії ми побачили страшні трагедії, які вчиняють, які були наслідком вчинків росіян, російської армії тут. І ми неодноразово переконались в тому, наскільки погано, коли, власне, фотосвідчення цих злочинів відсутні. Неодноразово ми лише чули вже згодом те, що відбулося, але не змогли
цього зафіксувати, тому що, скажімо, не всюди могли бути журналісти, або це було смертельно небезпечно для їхнього життя. Okay, so during this 1.5 years of the duration of full-scale invasion, we reassured by ourselves the important role of the photo documentalistics because of the horrible tragedies that they were depicted by the photojournalists, that were results of actions of Russian army soldiers. And we by ourselves could see how bad it is when there is no such thing, such evidence as a photographs from the horrible events. We've heard about some horrible things being happening in some regions, but for some reason it was not safe for the photographers to be there, or there were other reasons why it was not documented. And we believe it's very important to have photography as a tool to actually document the horrors of the war. Власне, через окупацію деяких територій про певні історії ми так і не зможемо, скоріше, побачити ніколи, на жаль. Або вже, власне, після деокупації тільки почути віддалені наслідки цих трагедій. So because of the occupied territories of Ukraine, probably we will never see the stories which are hidden there, because there is no access for international journalists doing work there. And there is a hope, and it's a little bit terrifying hope, that only after the occupation we will hear some little bits of the horror stuff that people has to come through on those territories. Дякую. Thank you. Talk about a specific image that you've captured that stands out to you amidst the thousands of images that you've captured throughout the last 20 months. Тож наступне запитання. Розкажіть, будь ласка, про фотографію, яка виділяється з тих 1000 фотографій, які ви відзняли. Можливо, за нею є якась історія, про яку ви б хотіли розказати. Я можу розповісти про свій останній проєкт, який я зняла. Тобто фотографій дуже багато, ми зараз дуже багато працюємо. Я відчуваю, що я художник на мобілізації, тому що коли проходить якийсь час, мені весь час здається, що я втрачаю час, я повинна працювати постійно. Ось. Sorry. So I would like to tell you about my last project. I just want to notice that we work a lot these days, and I have a feeling that I'm an artist that has been mobilized to do the job because we have to work all the time. Останню свою серію фотографій я зняла, називається вона Stolen Spring, о людях, які живуть в деокупованій частині Київського регіону. The last project I've been working on has a name Stolen Spring, and it tells stories about the people who have been living on the territory of the occupied territory of Kyiv region. Я живу в Бучі, і після російської окупації це місто було зруйноване. Військовий пейзаж став моєю реальністю. I live in Bucha, and after the occupation, the city was partially destroyed, and the war landscape became a part of my reality. Щодня я бачу людей, які відновлюють своє місто з руїн.
і дивляться в майбутнє. Every day I see people who are trying to rebuild their homes, rebuild their lives, and these people, they look with the hope to the future. Я створила документальну серію фотографій, яка знаходиться в історичному діалозі з зображеннями польського фотографа Майкла Неша. I created the photo work, which is, я перепрошую, як прізвище фотографа? Майкл Неш. That is in collection of Mike Nash. Він зняв декілька фотографій, як фотограф на тлі зруйнованої Варшави на красивих якихось бекграундах фотографує людей. He made a couple of pictures where he is standing on the background of Warsaw, taking pictures of ordinary people. Ці фотографії були зроблені в 45-46 роках у Варшаві. А я такі ж самі фотографії зробила в Ірпені, Бучі, в Київському регіоні. Тобто це такий історичний діалог. So this work was a historical dialogue because this Polish photographer, he made these pictures in 1945 in Warsaw, and I made the same pictures from Ukraine, from Kiev region, from Bucha, and it was sort of a historical dialogue for the parallels between the Second World War and the current Ukrainian-Russian war. Це фотографії особисті трагедії, але й життєстверджувана історія, що Україна підніметься з руїн. These pictures, they are personal tragedy. However, it's also the hope that Ukraine will arise from ruins. Дякую. Thank you. Може я, так? Дивіться, насправді для українських фотографів зараз дуже важкий час, тому що дуже багато роботи, багато хто вигорає, і, як правило, ми робимо там тисячі або десятки тисяч знімків за досить короткий проміжок часу, бо треба працювати. So I would like to speak up too. So nowadays for Ukrainian photographer, it's a very hard time because they have to make thousands of pictures, and many of people in the profession, they burn out because they have to work a lot. Відбувається замилення ока, і ти постійно фотографуєш трагедію, біль і тіла людей, які загинули. So we have this effect of blurred optics because Ukrainian photographers have been all the time taking pictures about the grief, about tragedy, and yeah. Я люблю фотографії, які я зробив, там, де є якась надія, або там, де люди живі, і вони мають попереду надію. І ви прогортали не так давно фотографію «Діти у вагоні потягу». Вони їхали в перші дні вторгнення з Харкова, вони тікали, в них не було води, їжі, але вони були в безпеці. І це фотографія про війну і про надію. So I prefer those pictures where there is hope depicted. So for example, I can tell about the picture when Ukrainian kids were fleeing Kharkiv and a refugee-packed train. They didn't have food, they didn't have water, but they were safe. It was a hope. І хочу додати, що з кожного періоду цієї війни, з кожного місяця чи там сезону, весна, літо, осінь, є улюблена фотографія, є улюблена історія, яка є персональною теж. So I could tell from each period of this war, whenever it's spring, summer, or autumn, I have my favorite photography, and usually behind this photography there is a personal story and personal attachment. Дякую. Thank you.
Мені здається, що не існує такої історії, яка зараз відбувається в Україні, яка не заслуговувала би на якусь найкращу фотографію, з найкращою композицією, з найкращим сюжетом. Всі історії заслуговують на такі фотографії. I would like to add that I believe nowadays there is no such photography in Ukraine that wouldn't deserve to be shown, to be appreciated, because each story is unique, and yeah, that's it. Але на екрані з'являлася одна з моїх фотографій. Там були зображені чоловіки, які тренуються кидати коктейлі Молотова. Я зробив цю фотографію в самі перші дні війни в своєму рідному місті, в місті Житомирі. And a couple of minutes ago, one of my pictures were shown during this panel discussions. There were a couple of men depicted on this picture who were on a training, trying to learn how to effectively throw the Molotov cocktails to meet the Russian army. And I took this picture in my hometown, Zhytomyr, at the first couple of days of the invasion. Важливо описати контекст ситуації, в якій була зроблена ця фотографія. And it's very important to tell in details the context of the situation where when this picture was taken. Справа в тому, що в ті самі перші дні, здавалося, війна абсолютно навколо, і в багатьох регіонах, в багатьох містах дійсно так і було. So at that day, there was a feeling amongst Ukrainians that the war is all around in each small town, in each small city. And for many of those towns and cities, it was completely true. В цьому місті в ті дні люди готувалися до оточення. Вони дійсно вірили, що найближчим часом, наступної ночі, наступного ранку, вони прокинуться в оточеному місті, в оточеному ворогами місті. So at that time, people were preparing to be surrounded by Russian armed forces, and people were expecting from day to day that the Russian army will come, and they are preparing themselves to resist against it. І в той день, коли я приїхав до міста, в першу чергу я поїхав на вокзал побачити людей, які тікають з міста, які тікають в інші більш безпечніші регіони. Але я нікого не застав там. So when I arrived to my town, Zhytomyr, I decided to go straight away to the railway station. I was expecting to see there lots of people who were fleeing my hometown. But to my surprise, when I arrived there were nobody. Трошки згодом я дізнався, що люди різного віку тренуються на якійсь з території міста зустрічати ворога. Вони не мали зброї, вони мали лише безкінечну кількість коктейлів Молотова. And a little bit later, I found out that people of different ages and professions gathered in a specific place in my hometown where they were training to resist to meet the Russian occupants. And they didn't have weapons at all. They had lots and lots of supply of Molotov cocktails. Де я був щиро здивований героїзмом цих людей, тому що вони не збиралися тікати зі свого міста, вони збиралися захищати його будь-якою ціною. And I was surprised by the heroism and bravery of people, because they were not going out to run away. They were preparing themselves to protect their hometown at any cost. Дякую. Thank you. Thank you very much. I want to tell the audience that if you have a question for the panelists, now is the time to submit those questions. If you're on Zoom, you can submit those in the chat. If you're on YouTube, you could submit them in the comment section. I'm going to ask another question while those questions come in.
what do you think about the world's reaction to the war? Do you find a difference in reaction between Europe and the US, for example? Тож, наступне питання. Що ви думаєте стосовно того, як світ зреагував на війну в Україні? Чи ви бачите різницю в реакції, наприклад, мешканців Європи і Сполучених Штатів? May I start to say something, because this is something dealing with the approach, why we came there as a Czech photographers to support Ukrainians, because I represent the Czech Association of Professional Photographers in the Federation of European Photographers, Professional Photographers. And when this conflict began, it was a bit strange, the attitude of my foreign colleagues in the Federation, because they didn't understand my point of view that we should suspend the Russian associations, because they have they had two associations in the Federation, because they felt that they were friends and they want peace. But I felt, okay, this should be said same as it happened in sport, and same in other culture fields, that we should really take them out from the Federation as a signal that we are supporting Ukrainians, we have some solidarity. And it was very interesting how slowly it went through whole Europe, how they actually started to follow us. And I just would like to add that, because that time I was representing also the Federation in a so-called World Photographic Cup, where are also the other countries or other nations like US or Asians, etc. And there was much stronger support for it, for this point of view that we should exclude, we should suspend Russians from this international event. So thanks to US, thanks to Australia and others, we started there, and then Europeans started to understand, okay, we should do the same. So when these Russians heard that we are trying to suspend them from the Federation and from WPC, they started to be very angry, and they asked, why you are removing our membership? What do we have to do with the war? But my answer was very simple. What do the Ukrainian photographers do with what you are doing in their country? So the progress in the beginning was very, very interesting in some way, but somehow hurting. Yeah. So this I would like to add how it began, and then we came with Igor with the idea to make the show in our country, which is now in Houston. Ця війна, вона не про території, не про мову, не про валюту, не про економіку. Ця війна про свободи, да, про демократичне суспільство, про громадянське суспільство. І я не можу сказати, що там хтось підтримував більше і менше, але країни, які стикалися з Радянським Союзом до цього, вони відреагували набагато більш болючіше на це і почали підтримку одразу. США теж почала підтримку одразу. Країни, які не знали, що таке Радянський Союз, які трохи далі знаходяться, там Італія, Іспанія, там справи і зараз не дуже добрі, насправді, з ставленням до цього, до війни. This war is not only battlefield for the territories, it's
also the battle for the freedom, for the civil society, for the free world values. And from our experience, those countries that had some experience with the USSR or the Soviet Union, they reacted quite fast and offered their support. Also, the USA reacted very fast and joined us. However, those countries, from my experience, that were not that familiar with topic of USSR, what does it mean? For example, Italy, Spain, those countries that are far away and not quite familiar with what was going on during the Soviet times, the reaction from those countries was weak. Like, for example, Italy, Spain, as we still have some real problems in those countries in terms of information. Але, на мою думку, треба говорити не про минуле, а про теперішнє і майбутнє, тому що тема України уходить з топу. У той же самий час інтенсивність бойових дій, вона на порядок вища, ніж була на початку вторгнення. І виклик, челендж для українських журналістів, і для репортерів, і для фотожурналістів, і для відеографів – це буде утримати увагу аудиторії на трагедії, на страшній трагедії, яка зараз відбувається за пару сот кілометрів звідси. Власне, я теж погоджуся з Андрієм. Питання не в тому, яка та підтримка. Okay, I will try to translate, okay, and then thank you. So I believe we should not speak about the past. We should speak more about nowadays, and the future. We can see that despite the war has intensified all around Ukraine, this topic of Ukrainian war and Ukrainian people suffering leaves the top charts of international media, and we need international community and mobilize Ukrainian photographers and journalists to stay together and keep in focus very important topic for us, topic of this war crimes in Ukraine, these horrors that we've been witnessing, the war that has been going on only 200 kilometers from here. Дозвольте, я теж додам. Чесно кажучи, враховуючи те, що війна в Україні триває вже 10 років, то і ніхто про неї за кордоном, ніхто про неї практично не пам'ятав, не говорив, то та увага, яка була на початку вторгнення до України, до тих подій, які відбуваються тут, була просто вражаюча. Мені здається, скажімо, на всіх континентах говорили про ту несправедливість, яка відбувається тут. So I would like to add that war in Ukraine has started 10 years ago, and during all this time, not so many people and media worldwide were talking about it. However, with the full-scale invasion, the amount of international attention we've got was very big, and from different countries, people were talking about injustice that has been going on in Ukraine. І це було дуже корисно, ця увага була вражаюча, і якби не було цієї уваги і підтримки, чесно кажучи, я підозрюю, Україна би не вистояла. And that was very important and very much appreciated, because I believe that without this international attention, Ukraine wouldn't make it, sorry. Але я маю погодитись з Андрієм, бо питання вже не стоїть в тому, яка була підтримка тоді, і навіть не стоїть питання в тому, яка підтримка зараз, а яка вона буде в майбутньому. Тому що ця увага і підтримка, вона досі необхідна. І, можливо, навіть більше, ніж колись. Тому що найгірші справи робляться в тиші. However, I would like to agree with Andrii that it's not anymore how it was, or not even how it is right now. We should talk more about how it will be in the future, because we
might need a lot of international media attention because the bad things happen when it's quiet. І, власне, наша задача, наша з вами задача не дати цю увагу відпустити. Дякую. Дякую вам за підтримку. And so our task and our Ukrainian photographer and international community task is to not let this topic go. I'm very grateful for your support and for this opportunity. Я I would теж also like підтримую фотографів Андрія та В'ячеслава і хочу подякувати за підтримку Україні. Це дуже важливо для нас, і я не знаю, впорались би ми без вашої підтримки. Але кожен день у нас гибнуть люди і відбувається ужасна катастрофа. І мені би дуже хотілося б, щоб ця підтримка була більш потужна і більш швидка, тому що кожен день ми втрачаємо дорогих нам людей. Yes, I would like to support previous speakers and say words of gratitude to the international community for talking about Ukraine, for keeping this topic in focus. However, I would like to note that here in Ukraine, every day people are dying, and it's a huge tragedy because we lose our loved ones every day. And I would wish for more and more faster support for Ukraine in all directions. Thank you very much. I'd like to add just that we used to talk about how much somebody is supporting Ukraine. But it's also other way around. You know, the Ukraine is supporting us by fighting in that front line of the war for our values, and we should be thankful to Ukraine that they are doing this very hard job. So it's not just our support, but Ukraine is supporting our Western civilization in this moment. So thank you to all the photographers and to all the Ukrainian people. Дозвольте мені теж додати до слів Ігоря. Для мене було важливо те, що ця виставка відкрилася минулого року в Празі. І, зокрема, було важливо те, як вона називалася. А називалася вона «Вони воюють і за нас». І мало хто так насправді називав події в Україні саме таким чином. Зазвичай це там трагедія в Бучі, або жах в Маріуполі, або Київ в оточенні і так далі, скажімо, умовно, так? А саме чеські колеги заакцентували питання саме так, що вони воюють і за нас. Дякую вам за це. So I would like to add that it's very important, and I'm very grateful that the exhibition that was opened in Prague last year, the way Czech colleagues, they made a name for this exhibition. So you can often find such names as like Bucha in occupation or Ukraine in occupation. However, the Czech colleagues, they phrase the exhibition that they fight and for us too. And that was very important to phrase it like this, to emphasize that Ukraine is fighting for the Western values. Thank you. We have two questions from the audience, but we have limited time. But I'd like to pose our audience questions to the panelists. Тож ми маємо два запитання, дуже небагато часу, але ми би дуже хотіли їх озвучити. Doug, thank you so much for your question. The question is, what steps do you take to remain safe while making your photos? Have you received any training or mentorship from other photographers with war experience, or do you improvise?
Тож перше запитання, як ви забезпечуєте власну безпеку? Чи пройшли ви, можливо, якісь тренінги на цю тему, чи, можливо, ви маєте менторів більш досвідчених військових фотографів? Будь ласка. Дозвольте мені першим виступити. Насправді я в ці дні, прямо ось в ці дні проходжу тренінг з тактичної медицини. Я сьогодні був на цьому тренінгу, я вчився крутити турнікет на руку і всякі такі речі. So I can say that I've been doing the tactical medicine training these days right now. So only a couple of days ago, I was learning how to put the tourniquet correctly, how to turn it. So I guess this is in process. Змогу пройти ці курси, до речі, надала Українська асоціація професійних фотографів, за що велика подяка. Але я хочу дати пораду, якщо хтось її потребує, якщо ви хочете знімати війну, то оновлювати навики із поводжені в зоні бойових дій і тактичної медицини потрібно щонайменше кілька разів на місяць, але чим частіше, тим краще. Це дуже важливо. І дякую за хороше запитання. So I would like to say words of gratitude to Ukrainian Professional Association of the Photographers who organized this training course for about the tactical medicine. And my advice to somebody who would like to film or take pictures of the war or in hostile environment, that I would suggest you to go to the courses or trainings of tactical medicine and behavior in a war zone at least a couple times per couple months to stay aware of what's going on and do not lose your skills. Дуже багато тренінгів, дуже багато досвіду, і я думаю, що на цю тему можна говорити декілька годин. Тому я просто обмежуся порадою, що всі тренінги мають бути дуже практичними, і всі ваші навички, вони мають бути на рівні рефлексів, тому що у випадку великого стресу працює лише м'язова пам'ять, ще напрацьований рефлекс. So I would like to add too, there were lots of trainings and they've been going right now too. And I can speak about for many hours. I guess it's a separate topic for at least a couple of hours of explaining. However, my suggestion would be, so you took trainings that are more practical than theoretical, because at the time of a high stress, only the muscle memory works, and your skills should be at the level of muscle memory, so you could react and save your life in a time of danger. І хочу сказати, що війна абсолютно тотально змінюється кожні 3 місяці. Раніше, на початку року, про FPV-дрони ніхто не знав, потім вони почали літати на 0, потім кілометр за 0, потім 6 кілометрів за 0, тепер FPV-дрони камікадзе літають за 10 кілометрів. І, відповідно, це змінює увесь характер і логістики, і перебування на позиціях, і усього іншого. So also it's important to stay alarmed about developings on the front line. So each 3 months, war changes in terms of, for example, half a year ago, the FVP drones, they were not so used so much. However, nowadays they started to fly not only on the front line, but also behind the front line, like to the 3 and even 10 kilometers from the front line. And it changed completely everything, starting from the logistics, also the safety measures and everything. Лише базових курсів недостатньо, потрібна консультація з людьми, які працюють зараз, потрібні поради колег, поради ком'юніті, і треба говорити з військовими. Ну, от, загальні поради для тих, хто хоче працювати в Україні. So it's not enough to take the general training. It's very important to have recommendations from more experienced colleagues, to talk to the military personnel. If you would like to work in Ukraine, that's very important.
Я час від часу проходжу курси воєнних журналістів. Вже 5 або 6 курсів відвідала. Постійно потрібно оновлювати свої знання. So I've been attending the training for the military journalists, and I've been doing it regularly, and you have to do it very often because you need to renew your knowledge and skills. Але ж війна зараз настільки жорстока, вона не має ніяких правил. Тобто декілька тижнів тому росіяни влучили в мікроавтобус, в якому сиділи люди і евакуювали других людей. Тобто їм не допомог бронежилет, каска, люди розлетілись просто на частини. However, I would like to point out that this war is very cruel and there is no rules. For example, 2 weeks ago, the bus that was taking people to the evacuation was shot by a Russian weapon, and people were inside wearing helmets and the armor vests. However, it didn't help them. So. Тобто журналісти знаходяться в постійній небезпеці на війні. Це дуже великий ризик. So the journalists, they are all the time in a constant not safety, constant danger, and the risks are very high. Дякую. Thank you. I have one last question before we conclude the program, and that is, do you have a message that you would specifically like to share with our audience? І в мене вже завершувальне запитання. Чи є у вас меседж, який б ви хотіли поділитися зі світом, який б ви хотіли, щоб люди в світі почули? Дозвольте мені почати. Андрій, давай. Андрій. Go ahead. Дякую, Слава. Ця війна дуже страшна, і Росія перевела усю свою економіку на військові рельси. І, на мою думку, це робиться не лише для того, аби перемогти Україну, а й для подальших експансій в інших країнах. Якщо ми не зупинимо цього зараз, весь світ матиме великі проблеми в майбутньому. Да? Від Росії, від коаліції Росії з Іраном там, чи з Китаєм. Тобто проблеми будуть наростати, тому що це тиранія, це країна з ненормальним там суспільством, яка загнана в глухий кут, і яка піде на дуже багато, аби там знищити Україну і перейти до наступу на інші країни. Тому ми маємо всі просто єднатися і працювати для того, щоб це не сталося, бо лише там загальними зусиллями там України, Європи, там Америки, Австралії, країн, які живуть за демократичними цінностями, можемо це перемогти. Ну, це мій єдиний меседж. А ми будемо робити нашу роботу тут і показувати те, що відбувається в Україні. Дякую дуже вам. So I would like to add that recently Russia has switched their economical to the war regime, and I believe this is in order to achieve not only the victory in Ukraine, but also they have been preparing to the expansion to other countries and their strategical allies like China and Iran. We have to fight all together, united against such a possibility, because it's very hard to deal with such country where people are locked up and they are aggressive. You never know what they are going to do. So I believe we need to stand up united together against this risk for our Western values that we share all together. And I can reassure you that from our side, we will continue to do our work and show you the results. Я приєднуюсь до Андрія і дякую
вам за можливість привернути увагу світової спільноти до війни в Україні. Для нас це дуже важливо актуалізувати цю тему, цю тему війни і катастрофи, яка відбувається в Україні, в моєму будинку. Дякую всім, хто підтримує Україну. Дуже дякую вам. I would like to join Andrii, and I also would like to thank everybody for organization of such events and for the actualization of topic of war in Ukraine. And also I'm very grateful for everybody who talks and support Ukraine. Thank you. Дозвольте додати також мені. Я би не хотів би звучати якось дуже песимістично, але мені здається, що спокійний час в цьому світі підходить до кінця, і я би хотів би попросити всіх уважно слідкувати за тим, що відбувається навколо, за тим, що відбувається в світі. So I wouldn't like to sound so pessimistic. However, I would like to alarm the international public that it seems to me that calm, easy times, they are coming close to an end, and I would like you to stay aware of your surroundings and what's going on in the world. Я вважаю, що кожен має готуватися і бути готовим до, скажімо, неприємностей. Вони не обов'язково мають статися, але принаймні до них треба бути готовим, щоб не опинитися в такій ситуації, як ми. And I think that everybody should be prepared to some consequences or some events that might happen very soon. Not necessarily that they might happen, but you have to be prepared. You have to be on the lookout so you didn't got yourself to the situation where Ukraine was at the beginning and the full-scale invasion. Йдеться не лише про війну, як в Україні, але і, скажімо, майбутні політичні події, які, наприклад, найближчим часом можуть статися в Сполучених Штатах, і які можуть дослівно перевернути весь світ. Треба бути уважним до цього, слідкувати за цим. And I'm talking not only about the war, that war might happen. It's also about, for example, future political developments, for instance, in USA. So whatever developments there might be, it could dramatically change the world. So please be on the lookout and be prepared. І як червоною ниткою нашої розмови проходить тема уваги до України, і незважаючи ні на що, на будь-які події, все ж таки я закликаю всіх бути уважними до нас і до цієї частини світу, як ви були уважні раніше. Дякую вам за це. Дякую за розмову. And as we were talking a lot about attention to Ukraine, I would urge and ask everybody to continue being on the lookout to what's going on in our part of the world. And thank you a lot for everything you've done and for your support. We're going to end the program now, but I have a lot of people that I'd like to thank. First of all, I want to thank the curators, Jan and Igor, and the photojournalists for joining us today. It means a lot to have you here, and we're very thankful that you were able to join us. And we want to wish you the best safety, and we look forward to victory for Ukraine, of course. I also want to thank our friends at HTX for Ukraine, with a special attention to Irina Marshano, who ensured that this program had Ukrainian to English and English to Ukrainian translation. I want to thank Solomina Winchester for volunteering to translate this program, and to Luliia Avetisian for her translation of this program. That's the voice you've been hearing in the background. Luliia, you did an incredible job. We are indebted to you. Thank you.
And then, of course, thank you to Olga Kovalova for organizing this panel in conversation with her colleagues at UAPP. Olga has been an incredible collaborator and has helped us move mountains to make this exhibition possible. And again, thank you to Jan, Igor, Alena, Viacheslav, and Andrii for joining us today. We appreciate all of your important work and we want to wish you the best. And I do want to say that this public program was made possible through many partnerships and through the incredible support of not only our amazing funders, who I have a list that I'll share at the end of this, but also we're indebted to the Ukrainian community, both in Ukraine and also in Houston. The Ukrainian community in Houston has really created a platform for this exhibition that has helped us reach so many people. This video, the recording of this panel discussion will be live on YouTube, or we'll be able to stream on YouTube for forever, as long as there is a YouTube. And you know, we encourage everyone who's here today to please share that. I'm going to yeah, thank you everyone. Thank you to the audience for coming. We appreciate your support. Please come and see the exhibition that is on view at Silver Street Studios. The hours are 12 to 5 p.m. Come over this weekend. We also have a couple of more programs coming up. We have a Ukrainian Community Night that's on Saturday, November 4th. And then we have invited Musica, a local musical ensemble, to perform in the space Ukrainian songs with Ukrainian performers. That's on the closing day of the exhibition on Saturday, November 18th. You can find everything about this exhibition, the incredible photographers who are involved, and the amazing co-curators who brought it here to Houston on our website at photofest.org. And thank you to our director, Stephen Evans, who's also helped make this project possible. And then behind the scenes, we have Aseta Badat, who's been making sure that this whole program stays online. Again, thank you all so much for joining us today. Thank you to the panelists. We appreciate you. And yeah, we really respect your work and look forward to victory for Ukraine. Thank you very much. Thank you very much. You are great, and thanks for the support of the exhibition, and stay with Ukraine. Thank you very much. Thank you. Thank you very much for your support of Ukraine, because without your support and Ukrainian situation, even for now, it will be not possible. And honestly, just thanks to the West, now we are still the Ukraine. Слава Україні! Героям слава! Thank you again for this interesting meeting. Thank you. Thank you, Stephen. Thank you, Max.